Hola, bienvenidos a una nueva edición del Baufest Digital Utilities Summit. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Esteban Rodríguez Rosa, soy Country Manager de Baufest en Chile y soy el responsable para la industria General Markets en Latinoamérica. Comentarles inicialmente que para todo lo que lo necesiten contamos con traducción simultánea. El evento va a ser parte en inglés y parte en español, así que aquella persona que lo requiera puede clicar en el icono del mundo que está debajo de la pantalla y pueden acceder a traducción simultánea. Hoy nos acompaña un destacado panel de referentes de la industria de las utilities, que a su debido tiempo iré presentando a cada uno de ellos antes de que comiencen con su participación. Agradecerles inicialmente su tiempo y participación en el evento. Y también queremos agradecer a toda la audiencia el webinar, dentro del cual tenemos referentes de la industria de las utilities y por otro lado también medios de la prensa especializada. El título del Summit de este año es Net Zero, empoderando a los consumidores en la revolución digital sostenible. Un título largo, pero que en realidad engloba varias de las facetas que queremos mencionar. Sin dudas, el mundo día a día se vuelve más eléctrico. Cada día que pasa en nuestra vida cotidiana o incluso en el mundo de los negocios, la energía eléctrica se vuelve central en nuestras vidas y las de las empresas. Y justamente por ese tema es que vamos a estar conversando en este sentido, cómo toda esta transformación que se está dando y cómo distintos elementos que existen hoy en el mundo, entre otros la tecnología, está empoderando o dando más capacidad de decisión a los consumidores y cómo esto está desafiando, cómo estas expectativas y exigencias están desafiando a las industrias de las utilities. Antes de empezar, quiero comentarles que pueden hacer, clicando el botón de Q&A, las preguntas que quieran y basado en el tiempo, al final del evento, esas preguntas se las transmitiremos a los panelistas para entender su punto de vista. Hecha esta breve introducción y agradeciendo nuevamente su participación, quiero hacer la presentación de Gaia Galotti. Gaia Galotti es Associate Research Director and Head of IDC Energy Insights en Europa. Ella va a realizar un análisis relacionado como el mundo de la tecnología y el mundo de las utilities en lo que tiene que ver principalmente con las empresas eléctricas, están avanzando, y por otro lado, cómo los consumidores empoderados están requiriendo diferentes tipos de servicios y formas de comprar la energía. Así que dicho esto, bienvenida Gaia, y todo tuyo. Thank you very much. Let me share my slides. Okay. Well, thank you very much, and good day to everyone. I'm Gaia Galotti. I head up IDC Energy Insights for Europe. IDC Energy Insights is a group of analysts that focuses on all things energy, utilities, and oil and gas. But from a research or analyst perspective, my niche area of coverage is specifically utilities customer experience, for which I lead IDC's worldwide coverage. So my presentation today will focus on customer experience and trends in utilities. And I have quite a bit of material to cover, so let's get cracking. The utilities industry has been in a whirlwind of disruptions for quite some time, disrupting the previous stable nature of the utilities industry. In fact, we have been talking about the utilities growing accustomed to the never normal and the necessity for them to become more agile and flexible in their operations and decision-making as a result of these disruptions. Here we have identified some of the major challenges the utility companies are facing today. For one, there are growing macroeconomic and political uncertainties that significantly destabilize these companies. Then, since the energy crisis of 2022, the energy industry, the utilities industry, has been plagued by volatile energy costs and inflationary pressures. There are workforce shortages and ongoing supply chain issues that make day-to-day operations much more difficult than in the past.
Additionally, this industry operates nation's critical infrastructure that not only keeps the economy running, but also basic healthcare running and everything in between. And this is increasingly being attacked by cyber attacks. When it comes to the energy supply part of the utilities value chain, the biggest change around the world has been from energy users being considered consumers to being considered customers. And this has really transformed how utilities think about and treat their clients, as well as the breadth of offering, which now includes many products and services and bundles beyond the simple energy commodity or water commodity. This is true in both competitive, liberalized markets like we have in Europe, as well as in regulated markets where there is no competition. And it is largely driven by the growing importance final consumers, customers, and prosumers, which is the portmanteau of producers and consumers put together, that they have and will have in the energy transition going forward. In fact, until relatively recently, the energy topic and utility companies that have traditionally played a major monopolistic role was negligible for most. Most people did not think about the energy as a topic. But it has definitely come into the spotlight for the decisive role it will play in mitigating climate change and facilitating the journey to net zero. The ongoing energy transition holds the key, and energy companies, utility companies, are in the driver's seat of the energy transition. Now, according to a McKinsey net zero report, for example, here in Europe, which is where I'm based, Europe's cumulative incremental investments towards net zero will reach 1.7 trillion euros or dollars by 2030, which is just 6 years away. Now, how big is this 1.7 trillion euros? Well, in real terms, it's the equivalent to 11 times the spending of the post-World War II Marshall Plan, just to give you an idea. And while the energy transition could eliminate 6 million jobs through 2050, it could also create 11 million new jobs for a net gain of 5 million. But what is this energy transition? Well, the energy transition is made up of 3 pillars, and I'm going to start with the first one, which is energy efficiency. Until recently, energy efficiency was considered the underdog of the energy transition. But since the 2022 energy crisis, energy efficiency has gained significant momentum. Why? For 2 main reasons. First, because energy efficiency helps consumers or customers, energy customers, cope with higher energy prices. And 2, because energy efficiency makes it relatively easier and less expensive to regain energy security, which is fundamental for every nation, and many nations, especially here in Europe, lost during the energy crisis. And this definitely had a ripple effect across the entire world. The second pillar is electrification, which simply put is the process of changing something so that it works by electricity. So you can think about transportation, industries, heating, buildings, etc. Now, the demand for electrification is also growing. If we look at electrification of space heating, for example, things are going surprisingly well here in Europe. Now, to be on track with plans, some 30 million heat pumps need to be installed in the next 8 years, which is a mind-numbing number of almost 4 million a year. Or if we think about transport electrification, according to PwC, the US will have to install something like 30 million electric vehicle charging points in this decade, so by 2030. And this is considering all types of charging points from public to destination to private charging. This is almost 9 times the number that has been installed until 2020. So it's a very big number again. Now, the third pillar of our energy transition is decarbonization, which simply put is the reduction or elimination of CO2 emissions from a process such as energy production. Now, the demand for decarbonization is also growing.
If we think about the amount of residential and commercial solar PV capacity that is expected to be deployed in the US between now and 2030, so in 6 years, that's about 44 gigawatts, or twice as much as what has been installed to today. And we've been deploying solar PV capacity for well over a decade at this point. Or if we look at the projected deployment of battery storage systems in Europe, where the rate of annual installations is expected to more than triple between now and 2026. That's about 700,000 home batteries being installed every year. Again, these are mind-boggling numbers that imply that millions of new assets are going to need to be deployed, connected, and managed. Now, utilities, of course, will play a major role, as they will have to do all of the connection of these assets and a large part of their management. But all different companies, especially large energy intensive ones or ones with large transportation fleets, will also have a decisive role, as will residential customers. In fact, the increasing role of prosumers and the government push for clean energy for universal electrification through microgrids have mandated utilities to become more decarbonized and decentralized. This makes matters even more complex, as most of these energy resources are going to sit behind the meter, so outside the normal asset perimeter of utilities. And you see here an example from Europe. We did some analysis and some additional work on data from a position paper that Enel had done in 2021. But it serves to give you an idea of what is happening, the trend that is happening all around the world as the penetration of distributed energy resources climbs. It is showing the total amount of new usable flexibility that will be added to the European power system by 2050. As you can see, about a quarter of all this flexibility in the system will sit behind the meter in the form of stationary battery storage systems, vehicle-to-grid capacity, and demand response. So if you remember earlier when I was talking about energy efficiency, these are electrification, decarbonization, and energy efficiency. So this is more than 100 gigawatts that's sitting behind the meter. So a huge, huge number. Now, the influx of renewable energy and distributed energy resources, electric vehicles, and supporting energy storage systems is making utilities' grid operations significantly more complex. And this has been pushing utilities to invest in having greater visibility, monitoring capabilities, and control of their grids through the proliferation of sensors, communication, and computers, which are all now parts of the grid. Without these technologies, grid stability and reliability would become impossible. And according to the International Energy Agency, worldwide utilities have invested more than 50% of total grid spending on digital grid technologies, such as AMI, also known as smart meters, utility automation, and electric vehicle charging infrastructure. And the perfect storm is mounting, with the coming together of four major factors. Well, the first was the energy crisis that made energy a top of mind concern for everyone, including customers. Now, the severity of the energy crisis was mostly felt in Europe, but it had repercussions all around the world, even in Australia. The tricky part of the energy crisis was not that it was inflation induced by an excess in demand, but by a supply shock. We all knew that price volatility was going to be, there we go. We all knew that price volatility was going to be part of the game in the early stages of the energy transition. What nobody was really prepared for was a global pandemic, tightening supply, followed by war with, in this case, Europe's #1 energy supplier. This took matters to the extreme, but what it made clear to every utility around the world and every nation around the world just how important energy independence is. And this is when we really grasp that the energy transition is not only a matter of environmental purpose and financial discipline, but a real social and economic emergency.
In fact, again, according to the International Energy Agency, without the solar and wind capacity additions that Europe made between 2021 and 2023, Europe's energy costs would have been 100 billion times higher in those 3 years, as prices spiked due to the war, and there was an unexpected drop in nuclear and hydro. So the end message here is that sustainability is certainly good business. So this is factor number 1. Factor number 2, climate change is worsening around the world, and utility operations are increasingly at risk of being disrupted by extreme weather events, from severe heat waves to ice storms, to massive rainfall, to rising sea levels, and so much more. And of course, these drastic weather events have happened in the past, but it is the frequency that is alarming for utilities and everyone. This on top of utilities assets aging and becoming more susceptible to wear and tear with the influx of bidirectional power in grids from distributed energy resources. You will remember when the ice storm swept through Texas a couple of years ago and caused major week-long outages, or the drought in California, which following fast winds caused massive fires, which happened even more recently in Hawaii. Simply put, the energy transition cannot wait. We must decarbonize, electrify, and consume energy more efficiently. Factor number 3, they say a picture is worth more than 1,000 words. I don't know if any of you have seen this collage before. It is the election of 2 different popes, only 8 years apart. And you can see the massive difference. But what it clearly demonstrates is how quickly things changed with the advent of 4 big technology disruptors. The first one, mobility with smartphones becoming commonly used from everyone. Number 2 is cloud technology, cloud computing. 3, social media, and 4, big data. You will remember just how quickly smartphones changed our lives, becoming center stage. All this was made possible with cloud technology and, of course, with the influx of data from myriad sources, all while social media became a prevalent part of how we communicate with family, friends, and the outside world. This in turn gave rise to information democratization, which is certainly a good thing, but it also gave rise to disinformation sprawling. And now for factor number 4. It's the coming of age of younger generations, which at IDC we usually group as millennials and Gen Zers. These generations are completely different from previous generations, and it's exceedingly true for Gen Zers. Gen Zers were born into a world of peak technological innovation where information was immediately accessible and social media was increasingly ubiquitous. Gen Zers rely on their tech-savvy and extensive social media platforms to make informed purchasing decisions. Their pragmatism leads them to explore and evaluate a range of options before settling on a product, and they are more likely to be swayed by the recommendations of real-life users than they are of, for instance, the celebrities or of the past. And the most important, they are more politically engaged than previous generations, and they are certainly much more climate change conscious or aware. Now consider that, for instance, in Latin America in 2023, millennials and Gen Zers made up over 1/3 of the entire population, but it makes up half of the population over 18 years of age. This is very important for utility companies to know and keep in mind to be able to plan for the near future. In fact, these customers, not consumers, have very different approaches to how they interact with utilities and energy suppliers than previous generations. And they're also different in their expectations and the role they see themselves having in the energy transition. Now, last year, IDC Energy Insights ran its biannual B2C business to consumer survey, which had some fascinating findings on this young group of customers, which will soon make up utilities' lion's share of the customer base. So we're going to dive into some results now. I'd like to mention that this B2C survey is specifically designed for residential energy customers,
and had a global scope that included some countries in Latin America. And that's unique because around the world, there's only a couple of energy-specific customer surveys that are designed for energy customers. A lot of other customer surveys are deployed for the energy consumers, but they are not designed for energy customers. And that's a very important thing to keep in mind. A couple of things to mention here. Customer satisfaction and net promoter scores in competitive markets were significantly lower in 2022 than in 2020 when we ran the same survey. Of course, in 2022, we were knee deep in the energy crisis, while in 2020, we were in the middle of the pandemic. So energy was certainly not a concern by comparison. However, the sentiment is evident. Utility customers around the board are very unhappy. Are very unhappy, especially the youngest customers that you find here on the left-hand side of the screen. We'll soon see some details around these customers, but it is important to note and understand that these young customers expect an Amazon-like experience from all their shopping experiences. So utility companies are expected to provide an experience that is similar to what their favorite shoe brand, music store, or pay-per-view service is providing. Some more results here. Young customers, again, Gen Zers and millennials, are 3 times more likely to contact their energy supplier than older customers. Again, proving how much more engaged they are. Fewer young customers indicate having very short customer interactions, under 5 minutes, with a sweet spot in comparison to older customers of having interactions between 10 and 60 minutes. Despite the noteworthy declines in the last couple of years with using phone and email, they are still the prevalent choice by many energy customers. At the same time, there has been a significant growth in the use of customer portals, a significant increase in chatting with customer reps online. But one of the problems is that utilities' digital experiences are still falling short of customers' expectations, which is driving customers to try and use digital channels, but then having to fall back to the phone as they are unable to solve their requests on the digital channels. Now, looking at the preferred channels of young customers, they are significantly more likely to use mobile apps, text messages or SMS, instant messaging services like WhatsApp. They're more likely to chat with customer representatives online and even chatting with bots on websites or on social media. And this last point specifically is expected to ramp up significantly with the recent advances in Gen AI. Interestingly, younger customers are less likely to use the customer portal on a utility provider's dedicated site. So again, this gives utility companies an idea of what should they prioritize with their changing customer base. So let's deep dive to understand why young customers are reaching out to their energy suppliers, because we've seen that young customers are more eager to do so. The results here are just the top ones of the list. The list was much longer, but for simplicity, just identified the ones that were most interesting. And there are a couple elements that I'd like to draw your attention to. Specifically, young customers' interest in energy efficiency and demand response programs that you see here at the top of the list. And just as a note, these are organized by the largest gap between young customers and everybody else. So specifically, young customers, again, are interested in these programs. They're also interested in learning and buying about new energy products and services. And you see this here in the blue square in the middle. So the message to utilities is that these young tech-savvy customers are demonstrating interest in their offerings beyond the simple commodity. So to support utilities' new business models, the companies need to be sure they are successfully fulfilling their customers' expectations and needs during the entire lifetime journey, which is increasingly more complex. And I'll talk a little bit about that later on. And what do customers think about the utilities and energy suppliers' portfolio of offerings, which, as we know, have significantly evolved over the last handful of years to include products beyond the traditional commodity? In fact, these companies are increasingly offering products such as smart thermostats, smart plugs, smart light bulbs,
self-generation systems, especially rooftop solar PV systems. Well, compared to 2 years ago, most young energy customers perceive increased competition without more value to customers. And you see this around the middle. I hope you can see my cursors towards the middle of the chart, with a 27% of young customers. However, they are also twice more likely to perceive offers to be more accessible and convenient, richer, and more personalized than older generations. At the same time, 40% of customers over 42 years of age perceive no change in the past 2 years, and that is double the share of the younger customers. So it is certainly the case that young customers are more responsive to the investments that utilities and energy suppliers have made to diversify their product and services portfolio offering. And what's also interesting is that more than twice as many Gen Zers and millennials than their older peers were approached by their energy supplier about products and services beyond the commodity over the last 2 years. So not only are younger customers perceiving that energy offers are more accessible, richer, and personalized, they also feel they have been approached by their energy supplier more often. So the two things, I think, go very well together and show an alignment. Now here, allow me to use an example from the EMEA region, because objectively the European market from this perspective is more advanced when it comes to energy-related products and services offerings. Here we find on the left-hand side of the screen that young EMEA customers' appetite for energy-related products and services. The list is significantly longer. I've just picked out the ones that I thought would be most pertinent and relevant. And you have here connected home appliances, smart light bulbs, self-generation systems, smart thermostats, et cetera, et cetera. Then on the right-hand side of the screen, here you go. We have the results for if these customers in EMEA would consider buying these products and services specifically from their energy supplier. And you can see for yourself how high these numbers are. So if around 17% of young customers in EMEA are interested in self-generation technologies in the next 3 years, 68% of them would buy them from their energy supplier. And I think this is important because even though it's EMEA, it is showing a worldwide trend where we see younger customers perceiving their utility and energy supplier as a trusted energy advisor of sort. And so they're more likely to make these types of acquisitions from their energy supplier, which is, again, a different trend than we would be seeing with older generation. So this is a tremendous opportunity for energy suppliers as they are increasingly considered by customers. And now energy suppliers need to ensure that they have the necessary tools to sniff out opportunities at the right time, package the products and services in bundles that are valuable to their customers, and be able to position them at the right price point. So to be competitive, but also to have an adequate marginality. So these are all important things that utilities need to be doing right now. And it doesn't end here. As companies' breadth of offering become broader and more diversified, so will companies' operations. And I mentioned earlier the customer journey, utilities customer journey. Well, it used to be much more centered around the use part of the right-hand side of the screen, the use. So because you get a new customer, you have to set them up in your system. You have to have a meter reading, whether smart or not. You need to bill them. You need to collect the payments. It used to be much more linear. Now, the left-hand side of this chart, the buy side, is becoming much more prevalent. It's becoming much larger with a much more diversified offering coming into play. And utilities need to make sure that they are catering to their customers for all of their new solutions, products and services that they're offering in order to make sure that they are still going to be considered trusted energy advisors. So with that, we've looked a little bit about what consumers want. And you can see here, remember the famous words of a famous car racer, that you cannot overtake 15 cars in sunny weather, but you can when it's raining. And this is just another way of saying when the going gets tough, the tough get going.
And utilities are certainly one of the toughest industries that I have ever seen. I've been in this industry for a long time, and just the amount of change that has happened has been phenomenal. So with that in mind, I'd like to share just two more survey results from a different survey that we ran here just this past year. We've just concluded it last month, I think. This is a B2B survey that examined the utilities' strategic business priorities, innovation areas, and digital investment priorities. As you can see, for energy suppliers around the world, the ultimate winner by a long shot in terms of strategic business priority is customer experience transformation. Companies understand that they need to invest to better serve their customers in order to increase their lifetime value, as well as to reduce their own cost to serve. Among the top 3 strategic business priorities, you also see products and services innovation, demonstrating that utilities are listening and planning to up their game on that front as it becomes more and more important for their customers. To follow up, we asked energy suppliers what their innovation area plans for business transformation were. As you see here, many companies are offering energy as a service for C&I, for residential customers, as well as electrification and decarbonization solutions for residential, which is expected, as you see from my cursor moving, to get a strong pickup in the next 24 months. But if you look down here, you also see that large-scale energy storage solutions and services are also expected to see a significant boom. And I already mentioned what is happening in Europe in the introduction part of my presentation, but you see that this is definitely an area of growing attention for utilities and energy suppliers all around the world. So there's a lot of big plans for utilities to meet the high expectations of their energy customers. Now, in closing, I'd like to just leave you with a couple of key takeaways. The first one is to make sure you are delivering on your purpose. Now the immediate issues around energy security have subsided. You need to refocus on the long-term net zero goals, which is why we're here today. Sustainability, decarbonization, electrification offer endless opportunities. So focus resources and efforts on energy transition use cases and initiatives that will support and enrich your company's future business portfolio. Number 2, execute and communicate. This industry has, forgive me, done a terrible job over the last many decades at communicating the value that they bring. Without utility companies, we don't have an economy running. And this has just not been driven into people's mindsets. So it's very important going forward with the energy transition and the opportunities that the energy transition brings that we change this narrative, we change this paradigm, and really drive the value that the industry is bringing to the table. 3, prioritize your people. More than ever, companies must prioritize in making the most of their workforce. If we think about also the resources that we will lose over the next decade or maybe even less because of retirement, it's very important that we leverage their expertise and knowledge and make sure that it is not lost. And finally, rethink your business models. With the emergence of new technologies like smart grids, smart meters, battery storage systems, microgrids, and digital technologies such as cloud, big data, AI, these have all created new opportunities for new entrants, as well as existing players to develop new business and operating models, as well as using advanced analytics, for instance, to segment customers and target prospects for new services. And according to IDC, by 2024, 80% of electric, gas, and water companies will have implemented sustainable business models by accelerating digital transformation and re-architecting the core business. So with that, I am done. I hope that I provided you a couple of nuggets for the following conversation. Feel free to contact me if you have any questions on the material you will receive, I'm sure, the presentation later on. But if anything emerges, feel free to reach out to me via email. Thank you very much. Muchas gracias, Gaia, por tu presentación. Muy interesante. La verdad es que si consideramos todos los factores que Gaia mencionó respecto a qué es lo que está empujando
el cambio en sí hubo una parte donde ella mencionó de una manera muy, muy sutil pasar de consumidores a customers o clientes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia principal? El consumidor consume lo que alguien le provee. El customer o el client elige qué comprar. Y ese creo que es uno de los grandes ejes centrales donde se va a desafiar más a la industria de las utilities. No lo mencioné al inicio, pero durante toda la presentación, en el botón de Q&A, pueden poner sus preguntas que en función de cómo avance la conversación y el tiempo que tengamos al final, bueno, podamos compartir con los panelistas para que ustedes conozcan el punto de vista de ellos. Ahora sí, me gustaría presentar a nuestros panelistas. Así que me gustaría empezar por Gustavo Casaforte. Gustavo es ingeniero de sistemas de la información, estudió en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, es el CEO y fundador de Widergy, que es una empresa cuya misión es acompañar a las utilities durante su proceso de transformación hacia la utility del futuro. Y básicamente proporciona soluciones de software de alto valor. Anteriormente a Widergy, Gustavo fue Managing Director de Accenture, trabajó 15 años ahí y siempre ligado en el sector de las empresas de utilities. Nuestro otro panelista es Claudio Bulacio. Claudio es ingeniero eléctrico con 25 años de actividad en el sector de la distribución eléctrica. Es gerente de ADERA, Asociación de Distribuidoras de Argentina, de Energía Eléctrica, perdón, de la República Argentina. Para que se den una idea, prácticamente el 90% de las empresas distribuidoras de energía forman parte de la Cámara. A su vez es secretario adjunto a la presidencia de la Comisión de Integración Energética Regional y secretario ejecutivo del Comité del CIER. También es integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Electrónica Argentina y miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de Latinoamérica. Gracias, Gustavo, gracias, Claudio, por acompañarnos. Y bueno, basado en las interesantes tendencias y motores de cambio que está ocurriendo en el mundo hoy, me gustaría preguntarte, Claudio, ¿cómo ves y cuáles son los principales desafíos que tienen los distribuidores, las empresas de distribución eléctrica hoy, ¿no? En términos de, porque esto es como un gran compendio, ¿no? Marcos regulatorios, tarifas competitivas, hábitos de consumo, etc. De acuerdo, buenos días a todos. La verdad que la presentación de Gaia abarcó casi todos los temas que yo iba a tratar. De todas maneras, voy a tratar de hacer una visión desde el punto de vista de Argentina, de lo que ella mencionó de Europa y de Estados Unidos. Bueno, sí, a ver, también mencionar que las distribuidoras de energía eléctrica de Argentina estamos todas decididamente a favor de la transición energética, estamos trabajando en ello y enfocado ya en nuestra realidad, lo que podemos decir que tenemos las redes en proceso de readaptación a la demanda. Hay una clara necesidad de mejorar la performance del sistema eléctrico porque entendemos que la infraestructura de distribución debe ser la plataforma, quizá digital, que ayude al proceso de la transición. Y para ello es necesario transformar las redes de una manera sostenible, que sea la plataforma para conectar, disponer, intercambiar, habilitar un conjunto de nuevos usos, nuevos modelos de intercambio y nuevos actores que van a aparecer a través de la transición energética. Es decir, los desafíos que tenemos por delante son enormes, son fenomenales, ¿no? Y como vos mencionabas respecto a los temas de la regulación, bueno, en Argentina la regulación del sector eléctrico, la regulación en general, tiene ya unos 30 años de vigencia, cuando todo esto que estamos hablando no existía, no había prosumidores, no había autos eléctricos, incluso hasta quizá no había clientes, eran todos consumidores únicamente, ¿no? Ahora la tendencia es otra. Entonces, también, no solamente desde el punto de vista de las distribuidoras, el desafío es muy grande, sino también de los reguladores,
que deben pensar en un marco regulatorio, cambiar la visión tradicional que se tiene o que se tenía de que el costo de distribución debería ir permanentemente a la baja y la mejora de calidad de servicio, sino apuntar a que las inversiones que se hagan en el sector tengan el máximo valor para la sociedad, para poder permitir justamente el proceso de la transición energética. Bueno, muy interesante, Gustavo, y sí, en línea con lo que está pasando en el mundo, así que claramente quedan muchos desafíos por delante. Gustavo, respecto a las necesidades y exigencias que mencionaba Gaia en el inicio de su charla, ¿cómo ves esa transición de los consumidores a clientes, ¿no? Porque si bien es un juego de palabras, la realidad es que es un tema bastante relevante. ¿Y cómo ves que están preparadas las empresas de utility para tratar a clientes en lugar de consumidores? Y adicionalmente, todo este cambio, ¿qué beneficio la industria o las empresas de utility podrían estar tomando para incrementar sus negocios? Bueno, hola a todos. Primero, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer. Y un placer compartir con dos excelentes oradores como los que me precedieron. Súper interesante las presentaciones y no podría estar más de acuerdo. Estamos ante una transición energética que está transformando absolutamente todo, está transformando los modelos de negocios, los mercados y las compañías, pero también tenemos un nuevo consumidor, ¿no? Un consumidor mucho más digital, mucho más sustentable y también mucho más exigente, ¿sí? Y este consumidor interpela a las utilities tradicionales, ¿sí? Sobre qué tipo de compañía, qué tipo de proveedor están esperando. Las utilities tienen que migrar desde un modelo tradicional, basado en commodities, ¿sí? En lo que es su servicio hicieron toda su vida, ¿sí? De alto volumen, pero de muy bajo margen, en donde lo único que hicieron fue dedicarse a bajar costos. Tienen que ir hacia otro modelo, tienen que transformarse en proveedores de servicios energéticos digitales, en donde empiezan a construir negocios de menor volumen, pero de mayor margen, mucho más segmentado, mucho más personalizado, mucho más orientado hacia las reales necesidades y requerimientos de los diferentes segmentos de clientes, ¿sí? Las utilities, sobre todo en entornos regulados, brindan servicio, proveen, distribuyen servicios a todo tipo de segmentos, ¿sí? Bueno, tienen que empezar a personalizar, tienen que empezar a segmentar, ¿sí? Para poder entender mejor a esos consumidores y en un futuro clientes, porque es bueno hacerlo de manera proactiva si hablamos de Latinoamérica, donde la mayor, diría toda la región, en lo que es clientes masivos, está bajo un modelo regulado, ¿sí? Un modelo concesionado. Pero en algunos países ya empiezan a bajarse las potencias que habilitan a los clientes ir a comprar energía al mercado libre, y hasta, por ejemplo, en Brasil, que hay una regulación, hay una ley que está cerca de salir, donde se va a liberalizar la comercialización para todos los clientes, como pasa en gran parte de Europa. Esto va a hacer que las utilities tengan que adaptarse a la fuerza, ¿sí? Con menos tiempo, ¿sí? Si se quiere, evolucionar su modelo de negocio, evolucionar su cultura, y evolucionar sus herramientas, ¿sí? Para poder justamente entender a los consumidores y ofrecerles nuevos servicios, nuevos productos. Y bien, como decís, estas oportunidades que surgen, que lo bueno de estar en Latinoamérica es que vamos viendo qué pasa en Europa, qué pasa en Estados Unidos, y qué funciona, qué no. Y bueno, es algo que tenemos que aprovechar, de nuevo, antes que sea tarde, ¿sí? Las utilities pueden aprovechar cosas que, como por ejemplo comentaba Gaia, la posibilidad de nuevos productos y servicios, ¿no? Cómo aprovechar el canal de interacción que tiene una utility con un consumidor continuo, todos los meses o cada 2 meses, para generar la posibilidad de ofrecerle nuevos productos y servicios, productos retail, ¿sí? O puede ser productos de eficiencia energética, servicios financieros, bueno, diferentes cosas que uno le puede ofrecer a un cliente que ya lo tiene,
¿sí? De nuevo, se va preparando para el día de mañana cuando se lo tenga que ganar al cliente. Mientras es un consumidor, aprovechar esa relación y ofrecerle mayor valor. Como hablábamos, la posibilidad de la comercialización libre, ¿sí? Esto de cada día es más real, ¿no? Esto de ir a ganarme el cliente, no que ya lo tenga. Esto cada día es un poco más de la base del cliente, tienen acceso al mercado libre. Bueno, algún día se va a llegar a que todos los clientes puedan elegir y las utilities tienen una oportunidad también ahí. Bueno, y ni hablar de todo lo que es generación distribuida, todo lo que se viene en nuevos modelos son distribuidos, ya sea generación distribuida, carga eléctrica, microstorage, todas son oportunidades que las utilities tienen una ventaja que es, manejan muy bien el territorio, ¿no? La distribución de activos en campo. Bueno, eso es una ventaja que tienen que aprovechar. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Sí, justamente en Europa estamos viendo cómo algunas empresas, incluso generadoras de energía, no tanto distribuidoras, comienzan a crear parques de almacenamiento, ¿no? Como Engie, que ha lanzado recientemente esa línea de negocios para ser más eficiente en la venta de servicios, ¿no? Y Claudio, respecto o relación con la transición energética y esto que comentaba Gustavo en Latinoamérica y demás, ¿cuáles son los cambios más relevantes o desafíos más de corto plazo que ves que tiene el sector de la distribución en este proceso tan importante? Considerando además lo que mencionaba Guy en una parte de la presentación, que es que para el 2050 en Europa cerca del 30% de la energía va a ser, del consumo y la energía va a estar por afuera de las distribuidoras eléctricas tradicionales, ¿no? ¿Cómo te imaginás o cómo están Bueno, viendo en la región este proceso? sí. Bueno, justamente, digamos, estamos viendo unos cambios importantísimos en nuestro sector, en el sector de la distribución, donde tradicionalmente la energía se generaba en grandes generadoras fuera de las zonas de consumo, se transportaban a través de redes de transmisión y después nosotros los distribuidores nos encargamos de llevarle la energía a los usuarios a cada una de sus casas. Bueno, con la incorporación de la tecnología, esto permite que de alguna manera el usuario se pueda transformar en un prosumidor, es decir, tener su propia generación, vender el excedente de la energía que él produzca a la red, tener movilidad eléctrica, es decir, todo lo que las 3D, la descentralización, la digitalización y la descarbonización nos llevan con la transición energética. Ahí en este punto, bueno, mencionamos si bien esto es posible, digamos que en el corto plazo los usuarios puedan generar su propia energía, entendemos también que las redes de distribución van a ser necesarias siempre, por el simple hecho de que si un usuario tiene una alimentación a través de un panel solar, tenemos una semana sin sol o una semana sin viento, y bueno, la energía la va a tomar a través de las redes de distribución, por lo cual las redes tienen que estar presentes, incluso para la posibilidad de la comercialización del excedente, si se tiene que hacer necesariamente a través de nuestras redes. Por eso, lo que nosotros pensamos es que vamos a dejar de ser distribuidores de energía eléctrica y nos vamos a transformar en administradores de esa misma energía. Por otro lado, también los desafíos, como decíamos, puede llegar a ser importante el tema de las baterías, digamos, del almacenamiento propio, pero bueno, de alguna manera entendemos que esto puede llegar a avanzar en plazo quizá un poco más largo, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos justamente para esta situación. Ahí Gaia mostró una foto de un auto de Fórmula 1 de Ayrton Senna. Cuando tengamos nosotros la medición inteligente a través de la cual en todos los medidores podamos tener información de la demanda en tiempo real, vamos a tener millones de datos por segundo que tenemos que procesar, y este es otro de los cambios que vamos a tener. Si no solamente vamos a necesitar ingenieros eléctricos como yo para manejar las redes, sino inteligencia artificial, big data, digamos, ingeniería en sistemas que nos permitan manejar esta información. Y hacía la comparación
con los autos de Fórmula 1, porque bueno, en ese momento cuando Ayrton Senna manejaba ese auto, a lo mejor había, no sé, 10, 12 personas colaborando con él. Actualmente detrás de cada auto de Fórmula 1 hay 1000 personas que trabajan. Y digo, nosotros los distribuidores no vamos a tener 1000 personas detrás de cada medidor, pero sí vamos a tener que tener el personal capacitado en ese sentido para poder manejar la cantidad de datos que nos vamos a tener con la medición inteligente y con la transición energética. Gracias, Claudio. Interesantísimo. Y pensaba mientras comentabas, y ahí hacerle una pregunta a Gaia. ¿Cómo ven, cómo pensás o si crees que la industria de las utilities es una de las más presionadas en este minuto respecto a su estándar de trabajo? Porque vemos, por ejemplo, la industria del banco, de los bancos que entran en los neobancos a competirles, bancos no tradicionales, pero en definitiva es el mismo servicio. ¿Hay alguna otra industria que requiera tanta inversión o tanta transformación para poder hacer frente a todos los desafíos que se le vienen? Was that question for me? I'm sorry. No, I Because you thought said it in that Spanish. yeah, I'm sorry. I thought that you have a translation online. No, the question is if you think that, or if you know, that if any other industry around the world Is undergoing so much transformation. the challenge that the utility needs to do, considering that the electricity will be everywhere and the real energy or the energy that the people will use. So what do you see, or what do you? So this is a little bit of a difficult question for me because I am the industry analyst for utilities, and I'm a little bit I'm partial to utilities because I think it's a wonderful industry, and just the change that has happened has been phenomenal on their side. I think in general, digital transformation has really changed how every company operates. And as IDC, obviously, we look at that a lot. I dare say that the additional challenges that utilities have faced is somewhat unparalleled in the industry. I remember my boss many years ago, who's still my boss today, she leads all the industries now. She used to say, when, for instance, the telco industry has a problem, they go beep, beep, beep. When utility companies have a problem, they go boom, boom, boom. Just to give you an idea of the magnitude of the problems that utility companies would be facing. So I think utilities have a bigger plate of issues to be handling, to be honest. Estoy de acuerdo. Gracias por el comentario. Gustavo, en el pasado reciente hemos visto que aparecen jugadores, ¿no?, que están muy apalancados por la tecnología y que entran a competir o a colaborar con negocios tradicionales. No sé, Uber, Airbnb, ¿no?, los típicos casos estándar. Y Widergy, de alguna manera, y varias compañías en ese segmento están en un proceso similar. En este sentido, ¿cómo ves la irrupción de las empresas nativas digitales en el mundo de la energía y cómo pueden contribuir en este contexto? Bueno, a ver, creo que es una oportunidad excelente para agregar valor en la transición energética. Claramente es una amenaza para las utilities tradicionales. Por ejemplo, la segunda empresa de energía más importante de UK es Octopus, con una base de más de 8 millones de clientes. Es una compañía creada a fines del principio del 2000 por un ingeniero de sistemas. O sea, nada que ver con las grandes utilities con miles de kilómetros de redes. Esta compañía no para de crecer, se basa principalmente en servidores, en data, en gestión de la data, inteligencia artificial, inteligencia de tarifas. Lo que hace es ir a buscar, comercializa, ¿sí? Busca clientes, les ofrece energía más barata, pero también energía más adecuada a la necesidad de los clientes. Por ejemplo, si vos querés comprar energía 100% verde, ellos te venden energía 100% verde. Quizás pagás un poco más, pero es lo que vos querés, ellos te lo ofrecen.
Entonces, cómo a partir de personalizar las experiencias, entender la necesidad de los clientes, Octopus va en camino de ser una de las empresas de energía más valiosas de toda Europa. Y si vamos a Latinoamérica, uno dice, queda lejos Europa, Latinoamérica. Bueno, pueden consultar VIA, que es una startup que comercializa energía en Colombia. Fue fundada por un ex Rappi, uno de los founders de Rappi. Es una compañía que viene creciendo muy bien. De nuevo, en Colombia no es que hoy le puedes ofrecer vender energía, comercializar energía a todos, ¿sí?, los usuarios, pero los usuarios con cierta potencia, cierta cantidad de energía comprada para arriba, sí, uno puede ir a salir al mercado a comprar. Bueno, VIA está yendo a ese modelo, y súper interesante que hablan de que ahora la energía puede ser divertida, que ahora la energía puede ser entendida, te podemos ayudar a consumir de manera más eficiente. No hablan de la energía más barata. ¿Sí? Ellos hablan de qué valor agregado le ponen a la experiencia energética para que el cliente los elija. Así que dos casos de outsiders que no vienen de la industria, pero con una cultura nativa digital, con ideas por fuera de la industria de utilities, que están prosperando y que están mostrando el camino, tanto para otros jugadores que quieran ser parte de la transición energética, como para que las utilities apuren el paso y se adapten y evolucionen. Ok, excelente. Sí, la verdad que es muy interesante y bueno, tendremos que ir viendo cómo cada uno va ocupando su nuevo lugar, ¿no? Creo que es un proceso de reacomodamiento. Y Claudio, última pregunta a ti, digamos, en este sentido y con toda esta gran transformación y con toda esta cantidad de desafíos que además las compañías tienen que seguir proveyendo servicios y tratando de ser sustentables económicamente, ¿cuáles son los principales impulsores para que estos cambios se aceleren o tomen fuerza en Argentina en particular y en la región Latinoamérica, que viene un poco más atrás que Europa y Estados Unidos? Bueno, los principales impulsores de la transición energética son la digitalización de los servicios, o sea, las mejoras en la operación, la disponibilidad de nuevas tecnologías, como puede ser, que mencioné, las redes inteligentes, la incorporación de medición inteligente en las redes, pero fundamentalmente creemos que el principal impulsor de esta transformación es la transformación cultural de nuestros usuarios. Justamente como mencionaba Gaia, son jóvenes que de alguna manera están queriendo otro tipo de servicios de las distribuidoras. En ese sentido, desde ADERA, desde nuestra asociación, hemos creado un grupo que lo denominamos ADERA Joven, que está conformado por nativos digitales, no inmigrantes digitales como nosotros, sino nativos digitales que están pensando justamente cómo va a ser la distribución, al menos en Argentina, en el futuro, ¿no? Yo creo que para llegar a todo esto es necesario, bueno, un cambio importante también en la regulación, como había mencionado, la transformación de la industria y la transición energética son sucesos inevitables, imparables, su dinámica es exponencial, y bueno, para transitar de manera sostenible esta transformación requerimos una mirada de largo plazo, ¿no?, entes reguladores que sean fuertes y estén preparados para estos nuevos desafíos, reglas claras que incentiven la transformación y la inversión. Este proceso debe incorporar también a todos nuestros usuarios de energía eléctrica. Sabemos que, bueno, estamos en una situación socioeconómica compleja en Argentina, pero bueno, también tenemos que incluir al resto de nuestros compatriotas en este tipo de servicios que estamos mencionando. Y por otro lado, también entendemos que hay grandes oportunidades, ¿no?, como pueden ser inversiones en gran escala, nuevos servicios, nuevas oportunidades de negocio, nuevos servicios que hoy incluso no somos capaces de imaginar. Y todo esto va a dar lugar a un fuerte impulso a la creatividad, a la innovación, bueno, a la transformación cultural del servicio eléctrico. Muchas gracias, Claudio. Y Gustavo, una última pregunta a vos también. Considerando y sabiendo lo difícil, ¿no?, que puede ser predecir el futuro, ¿hay algún
algún punto de vista y algún foco en el cual se esté trabajando respecto a cuándo va a empezar a pasar de manera más robusta toda esta transformación en Latinoamérica? A ver, Claudio dijo algo muy importante para que realmente se pueda implementar una transición energética concreta y definitiva, se necesita digitalizar la red. Hasta que eso no pase es muy complejo, ya sea programas de Virtual Power Plant, o sea, plantas de generación virtuales, que es armar como una planta a través de integrar virtualmente múltiples sistemas distribuidos, eventos de generación de respuesta a la demanda. Son todas acciones que necesitan un medidor inteligente, ¿sí? Esa digitalización es urgente. Lamentablemente Latinoamérica viene con un paso muy lento, ¿sí? Comparado con el resto del mundo desarrollado. Es clave que los países aceleren la adopción, la digitalización de la red, incentiven, ¿sí? Ahora estamos viendo en Argentina, por ejemplo, hay todo bueno, Claudio forma parte de este comité que se armó para justamente avanzar, acelerar el proceso de digitalización de la red, que es un hito fundamental para poder luego acelerar, ¿no? A generación distribuida masiva, de nuevo, gestión dinámica del consumo por parte de los consumidores y también de los clientes y también de las empresas. Estamos hablando que, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, te pueden controlar, te pueden hacer gestión energética de tu casa de manera virtual, remota, y accedes a una tarifa más económica si dejas que por ejemplo, una compañía te gestione tu energía y te haga un uso más eficiente de los picos y de los pics y del uso de artefactos, ¿sí? Asociado a el momento en que la energía es más barata o es más cara. Por ejemplo, en Australia ya existen dispositivos, hay una reglamentación nueva que habla que todos los aire acondicionados tienen que venir preparados para que puedan ser manejados remotamente fuera de tu casa, ¿sí? Para justamente ante una situación de pic, una necesidad de responder ante un pic de demanda, que se puedan manejar, ¿sí? De forma externa. Bueno, todo eso necesitamos poder estar digitalizados, necesitamos medidores inteligentes. De nuevo, es fundamental que los países, todos te diría, aceleren la implementación de la digitalización de la red. Muchas gracias, Gustavo. Y una pregunta, y esta es la última pregunta que vamos a hacer a Gaia, es de one of the participants in the webinar post a question. The question is, government have a direct impact on the regulatory frameworks of utility. What should they be doing in relation to this point? This point to accompany the need for change in the sectors, and in particular, to meet the new demand of prosumers that were described in your presentations. You're mute. I'm on mute. Here I am. So this is a very difficult question because, of course, the regulatory bodies around the world all operate in unique ways. And in most countries, the regulatory frameworks lag the innovation of the front runners, the front running companies in terms of innovation. What should they be doing? Well, what needs to happen, in my opinion, is that there needs to be strong incentives for everyone to be able to tap into the energy transition. So the energy transition needs to be fair. It needs to be something that is not only an exclusive thing for the people who have the financial means to do it. So in my opinion, this is where the government or the regulatory frameworks can help facilitate
access to decarbonization or electrification solutions for everyone. So designing the financial incentives to be as such. And for instance, obviously this is not only something that governments can do. I know utility companies themselves can do it too. There is some interesting business models that are emerging. I've seen one in Australia where in some parts, a utility company in one part of Australia, in one of the regions of Australia, enables customers to essentially lease out their rooftop. So a utility will come in and put the rooftop panels in. The customers get some don't pay for it up front. So you eliminate the burden of that cost up front for the consumer. And then after 7 years, the PV plant, the PV installation belongs to the customers, and then they are able to reap the benefits. So this is one mechanism, for instance, of avoiding the customers to have a high upfront cost. So there's different ways that utilities can do it, and also governments also will play a big role in this. Okay, excellent, and thanks, Gaia. Bueno, y en honor al tiempo y bueno, a la participación de todos, esta fue la última pregunta, estamos llegando al final del Summit. Quiero agradecer especialmente a Gaia, Claudio y Gustavo por su tiempo y participación y sus valiosos comentarios. A todos los que participaron del Summit, muchas gracias. Dudas, comentarios, temas que les hayan quedado, a disposición nos escriben y les iremos contestando. Y quedan formalmente invitados para el Summit del año que viene, así que los esperamos. Un fuerte abrazo y gracias por su tiempo. Thank you.